Hello everyone, እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ቪዲዮ መልቀቅ ሆኗል ስራዬ ማለት ነው። I'm just trying my level best to help you guys. ድጋሚ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። So ዛሬም እንግሊዝኛ ነው የምንለማመደው። Okay? Today again we are going to learn and practice English again and again. So let's go to the video. Hello lovely students and welcome back to English with Lucy. Tell me this. Do you know the difference between Okay, do you know the difference means ልዩነቱን ታውቃላችሁ ወይ? አዲስ ነገር ልታስተምረን ነው። ስለዚህ ሉሲዬ እንኳን ደህና መጣሽ። አዲስ ነገር ከሉሲ ጋር እንማራለን። So let's continue. the floor and the ground? Okay, እኔ ይሄኛው ፍሎር የሚለው ቃል I hope it's መሬት። Okay, መሬት ማለት ወለል ይመስለኛል። ግራውንድ ደግሞ ምድር ለማለት ነው። መሬት I don't know. ግራውንድም መሬት ነው፣ ፍሎርም መሬት ነው። ስለዚህ እሷ ስታስተምር ጉዳን እናያለን ማለት ነው። What's the difference between an opportunity and a possibility? ኦፖርቹኒቲ ማለት የሆነ እድል ስታገኘው ኦፖርቹኒቲ አግኝቼ እንዲሆንኩ ፖሲቢሊቲ ማለት it's possible to do this, it's possible to do that። የሆነ ፖሲቢሊቲ የሚቻል ነገር ይሆናል ስንል ይቻላል ስንል ማለት ይመስለኛል። So we will learn together. In this video, I am going to show you the 12 nouns that often confuse my students. We'll discuss their meanings, their pronunciation, because that part is really important, and how to use the words in context. There's a short quiz at the end to test what you've learnt. Also, and I think you'll like this, I have created a PDF with all of the information in this video, plus lots of extra information. It has an extra quiz and a link to some secret interactive exercises that you can really check your knowledge. If you'd like to download this for free, click on the link in the description box or scan that QR code there. Enter your name and email, you join my mailing list, and I will send you the PDF to your email. Then you will automatically receive my free weekly PDFs so alongside my course offers and updates. Link there. Okay. Yes, one copy I will copy hers and then I will put it under mine. So you can go to her channel or you can copy it from here. ከዚህ ጋር ኮፒ አድርጌ እንትሰረገው ከዚህ ላይ you will check it, okay? It's easy, right? እናንተ በማለት okay? Pair number 1. The floor versus the ground. Okay, what does it mean? The floor versus the ground. ፍሎር እና ግራውንድ እኛ የተረጎምነው ትርጉም አለ አይደለ? እኔ ቅድም ምን አልኩኝ? ፍሎር ማለት ይሄ መሬት ወለሉ ብያለው። ግራውንድም መሬት ነው ብያለው። ምን እንደሆነ እስቲ አብረን እንማራለን, right? Let's clear any confusion once and for all. The floor refers to the flat surface of a room that people can stand or walk on. Okay. It is usually inside. The ground refers to the surface of the earth outside. Okay, yeah, now it's working. ስሟት እዚህ ጋር the flat surface እኔ ቅድም ምን ብያለሁ? ወለል ነው ብያለሁ አይደለ? ወለል መሬት ብያለሁ። ግን መሬት ብቻ አይደለም። እዚህ ጋር ይሁት the flat surface on a room the flat surface of a room, the flat surface of a room that people can stand or walk on, usually inside, mean that የቤት ውስጥ ማለት ነው። የቤት ውስጥ okay, ቤት ውስጥ ያለ ነገር የቤት ውስጡ ነው። what you are going to say, this is a floor. የቤት ውስጥ ነው ፍሎር የሚባለው። ስለዚህ ቤት ውስጥ ከወደቃችሁ I fell on the floor, okay, እንጂ on the ground አትሉም ማለት ነው። እስቲ ጉዱ እናያለን። What about the ground? The ground is the surface of the earth outside. soil ሊሆን ይችላል፣ concrete ሊሆን ይችላል፣ grass ሊሆን ይችላል፣ whatever. ውጭውን ግራውንድ ትሉታላችሁ። ውጭ እዛ በረንዳ ላይ ያለውን ግራውንድ ትሉታላችሁ። ውስጥ ያለውን ደግሞ ፍሎር ትሉታላችሁ ማለት ነው። Okay. Continue. It might be soil, concrete, grass, and so on. Floor, generally inside. Ground, generally outside. For example, we sat on the floor in the living room and ate pizza. I didn't. We sat on the ground under a tree and had a picnic. Floor also refers to the levels of a building. First floor, second floor. Easy, huh?
ፍሎር የሚለው ቃል እንደገና ፎቅ አለን አይደለ? አሁን እኔ ያለሁበት አንደኛ ላይ፣ ሁለተኛ ላይ፣ ሶስተኛ ላይ እያልን ስንቀጥል we are going to say floor, okay? second floor, third floor እያልን ስንሄድ ፎቅም ጭምር ነው የሚገልጸው። ስለዚህ ሁለት ነገር ተማርን ማለት ነው። we have learned two things. For example, and here's where it gets confusing. Okay. In British English, we use the term ground floor for the floor at the same level as the ground or earth outside. Okay. My office is on the ground floor. Notice that I use ምን እያለች ነው? ግራውንድን ውጭ ነው አለች፣ ፍሎርን ቅድም ውስጥ ነው አለች, right? Now she is saying that we can use the two words together, ground floor. ለምን መሰላችሁ እንደዛ ያለችው? ከመሬቱ ሌቭል እኩል ላይ ከመሬቱ እኩል እንደዚህ ሌቭሉ አለ አይደለ? ከመሬቱ እኩል ላይ ያለ መሬት ላይ የተሰራውን የመጀመሪያውን ፍሎር ወይም የመጀመሪያውን ቤት ወይም የመጀመሪያውን ፎቅ we are going to call it like the ground floor. ግራውንድ ግባ እንደምንለው ማለት ነው። ግን አንደርግራውንድ አይደለም፣ ታችኛው ምድር ቤት አይደለም፣ ታችኛው አይደለም። ኦኬ፣ ከመሬቱ ሌቭል ያለው the ground floor. ኦኬ፣ አንደኛ በብዛት እንዴት ነው የምንለው? I don't know፣ ብቻ ግን የመጀመሪያውን ምድር ላይ ያለውን ቤት ምን እንለዋለን? ground floor እንላለን። Use the preposition on, not in. Note that the ground floor is called the first floor. Not yazut. The ground floor is the first floor. North American English. Another point of confusion. Okay. Now I said the floor is generally inside, but it isn't always inside. We also use floor to refer to the surface of the earth. Okay. In a forest, ocean, or cave, for example. The forest floor was covered in moss. Okay. The floor of the cave was wet and slippery. Okay. Sometimes we will use ground and floor. በቃ ድጋሚ መልሰን እንማራለን። I swear to God I'm confused. Let's learn again. Notice that I use the preposition on, not in. Okay. Note that the ground floor is called the first floor in North American English. Another point of confusion. Now I said the floor is generally inside, but it isn't always inside. Okay. We also use floor to refer to the surface of the earth. The third, I was reading like her. I was watching her on her mouth, and then I said, okay, the surface of the earth. ማለት ፊቷ ማለት for example, what do we say? የምድር ከላይ ያለው የላይኛው መሬት በቃ ወለሉ ላይ ማለት ነው። ምድር ሊሆን ይችላል፣ ውቅያኖስ፣ የላይኛው ውቅያኖስ ላይ ወንዝ ላይ ሊሆን ይችላል። እንደ ኬቭ ምንድን ነው ይሄ? ዋሻ ላይ የዋሻው ላዩ ሊሆን ይችላል። ሰው እሱንም ፍሎር ነው የምንለው እያለች እኮ ነው። እሺ In a forest, ocean, or cave, for example. Okay. The forest floor was covered in moss. Okay. The floor of the cave. ቆይ ይሄ ማስ ምንድን ነው? ማስ ምንድን ነው? ስለዚህ ይሄንን አንዴ ላጥብበውና ማስ let's check mass. Okay. I don't know the word moss mean, so let me open my አብረን እየሰራን እንሄዳለን። Okay. ማስ ምንድን ነው? ማስ so mass. Okay. ይሄ አልጌ ነገሩ ነው። So the picture of the moss is like this. እሺ ይሁን እንግዲህ I don't know, but እቺ አልጌ ነገሯ እቺ ጥቁሯ አየር ከቨር የሚያደርገው ኦኬ፣ እቺ ነገር moss ነው የምትባለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት this is called moss. Okay, let's go to the YouTube back. Okay, covered on the moss. The first floor was covered in moss. ስለዚህ አሁን ፍሎር ወለሉ በቃ ውስጥ ግን አሁን እዚህ ጋር የጫካ ውስጥ እያለች ነው ማለት ነው። የጫካ የሆነ ነገር ውስጡ ወይም የሆነ ነገር ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ከላዩን ፍሎር እንላለን ማለት ነው። all right. Was wet and slippery. Sometimes we will use ground and floor interchangeably. For example,
My ice cream fell on the floor. My ice cream fell on the ground. Now, you will hear English speakers using floor outside. My ice cream fell on the floor, for example. But what I've just explained should give you a general indication. Okay, our next... Good. ስለዚህ ፍሎር የሚለው ውስጥ ነው generally. Ground የሚለው ደግሞ ውጭ ነው። በተሳሳተ ብንጠቀም does matter. ሰዎች በተሳሳተ ሊጠቀሙ ይችላሉ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች I fell on the ground ስሉ ልሰሙ ትችላለች። or my ice cream fallen እስቲ አንደኛ እያየው ላንብብ እኔ ምን አስጨነቀኝ። Here my ice cream fall on the floor ብሉም my ice cream fall on the ground ብሉም it doesn't matter። ስለዚህ ልዩነቱን እያወቀን እንማራለን ማለት ነው። ማለት ዋናው ልዩነቱን ማወቃችን ነው እና ደግሞ እንግሊዝኛ ከሷ ጋር መለማመዳችን አዳዲስ ቃሎች መያዛችን ነው the big thing. Okay, our next pair is journey versus trip. Okay. We also need የራሴን ትርጉም ልስጥ ውስጥ if I am a good teacher. When we say journey ረጅም ጉዞ ይመስለኛል ወይም በጣም በቃ ተጨንቀን ምናደርገው ጉዞ ይመስለኛል። Okay, በጣም ረጅም ጉዞ። Trip ስንል አጭርና ትንሽ ይመስለኛል. So did I say correctly? Let's see. Need to talk about travel too. These are words that my students mix up all the time. So Okay, travel ስንል travel to የሆነ ቦታ ስንል Okay, I think travel ማለት ሩቅ መንገድ በቃ ብቻ የሆነ ጉዞ አድርጎ መመለስ ይመስለኛል. Let's clear up the confusion. Okay. Let's start with travel. As a noun, it refers to the general activity of traveling. Yes. Going to a different place. And it's often like እኔ ያልኩት ልክ ነው። ስለዚህ travel ሲባል የሆነ ቦታ መሄድ ከዛ if you can come back or not, I don't care. But የሆነ ቦታ መሄድ ከሆነ ቦታ መመለስ we call it travel. Okay. Uncountable, so we don't use a or the. I can't say a travel. Guys, listening carefully. When we say travel, we don't count it. እንዴ ጉዞዎች አይባልም እውነት ነው። ስለዚህ ጉዞዎች አንልም, right? So ጉዞዎች እስካላልን ድረስ we don't say a travel or the travel. But I was thinking like, why don't we say the travel? The travel was good. ቅድም ያደረግነው travel ግን አይቻልም ነው. All right, so continue. ስለዚህ add not the የምንጠቀመው when it is countable የሚቆጠር ነገር ሲሆን ብቻ ነው what we gonna say a or the. Okay? An example, people say that travel broadens the mind. It can also be used in the plural. For example, Eloise was telling me about her travels in Italy. This implies a variety of places and experiences. We can't say that sentence in the singular. It would not be correct to say, Eloise was telling me about her travel. Lastly, you will hear travel used in many compound nouns, like traveling. So let's learn. People say that travel broadens the mind, right? ስለዚህ አሁን እሷ እያለች ያለችው it's uncountable. We cannot use a or the እና the የምንጠቀመው ለሚቆጠሩ ነው አይደል አለቻ። ከዛ በኋላ ግን Eloise was telling me about her travels in Italy ማለት Eloise ስለ ጉዞዎቿ what the heck is wrong with you, Lucy? What the hell is wrong with you, Lucy? Here you are saying it is uncountable noun, but here you are saying it's countable, and even you said it is wrong to use or to say in a singular form. ይሄ ነው እንግሊዝኛ እብደት አለበት ምንለው። ቢሆንም ይሄኛው ታዲያ ቦታዎችን ነው እንጂ የሚገልጸው ጉዞዎችን አይደለም ብላለች። She said it is all about the places, not about the travel. Okay? The travels is telling you about the places. ቦታው እየነገረን ያለው ማለት ጉዞው እየነገረን ያለነው ስንት ቦታዎች so ምናወራው ስለ ቦታዎቹ እንጂ ስለ ጉዞዎቹ አይደለም ማለት ነው. Let's continue. Can't say that sentence in the singular. It would not be correct to say Eloise was telling me about her travel. Lastly, you will hear travel used in many compound nouns like travel insurance or travel sickness. Let's move on to journey. We use journey to focus on the
የቀደሙ ገብቷችኋል አይደለ? ይሄ እዚህ ጋር ያለው ትራቨል ስለ ትራቨል ሲክነስ ኢንሹራንስ እናወራ ኮምፓውንድ ናውን ማለት ቀላል ስለሆነ ነው ያላወራሁት። ኮምፓውንድ ናውን ሚንስ ሁለት ቃላቶች አንድ ላይ ሆነው ግን አንድ ስም ወይም አንድ ትርጉም ሲሰጡ ማለት ነው። ለምሳሌ ብረት አለ፣ ድስት አለ። ብረት እና ድስት አንድ ላይ አይሄዱም። ራይት ሶ ብረት ለብቻው አንድ ቃል ነው፣ ድስት ለብቻው አንድ ቃል ነው። and then when we combine them ብረት ድስት አንድ ቃል ይሰጠናል ማለት ነው። so like that travel insurance, travel sickness እነኚህ ይሄ ወክ በማድረግ አሁን ከጉዞ ስናደርግ የሚመጣ በሽታ አለ አይደለ? we call it እንደዛ አይነቶቹ ማለት ነው። Let's move on to journey. Okay, we use journey to focus on the act of moving from one place to another, and it's often used for longer distances. የተሳሳትኩ መስሎኝ ነበር ጌታን። journey is about longer trip. I mean journey is about longer trip. That does not go together. But act of moving from one place to another place እና ደግሞ ረዥም ርቀት ስንጓዝ ማለት ነው። ረዥም ጉዞ we call it journey. The journey to Paris will take about 3 hours. Really? How was your journey? This is like, how was your drive? Okay. A trip is when you go somewhere and then return. Okay. Usually staying for a short amount of time. Okay. ስለዚህ አሁን ልዩነቱን እዩ። journey ማለት ረዥም ጉዞ ስንጓዝ ነው። But when we say trip, a trip is saying like ትንሽዬ ሄደን መለስ፣ ትንሽዬ ሄደን መለስ። ከዚህ ከአዲስ አበባ ወደ አዳማ፣ ከዚህ ከአዲስ አበባ ወደ ቢሾፍቱ። when we go there ከዛች ጋር ተመልሰን ስንመጣም just እዚህ ጋር የምታነበውን የተጻፈችው እንድታነቡ ፈልጋለሁ። when you go somewhere and for example, when you go somewhere and you return in a short time. Okay, I've just been on a trip to Rome. Or tell me about your trip. We can often talk about I've just been on a trip ማለት trip ሮም ደርሼ መጣሁ። ደርሶ መልስ guys ደርሶ መልስ አዲስ ቃል አገኘሁለት። ደርሶ መልስ going on a day trip, a business trip, okay, a camping trip. ለካምፒንግ ደርሶ መልስ እናደርጋለን። ለቢዝነስ ለሆነ ስራ ጉዳይ ደርሶ መልስ ሄደን መምጣት እንችላለን። or a day trip የቀን ጉዞ ነው ምን ማለት ነው? What does it mean day trip? I don't know even what a day trip is. Check and go on day trip. What does it mean day trip? Okay, Ziga, I have my name. Let's see here. We go to the Wikipedia. So we're gonna write day trip. What does it mean day trip? A day trip is to visit or to a tourist destination. Okay. Visitor attraction from a person home. Hotel ሊሆን ይችላል። In the morning የሆነ ቱሪስቶች መሳቢያ የሆነ ወይም አንድ አይተን የምንመለስበት ቦታ ስኖር ሄደን አይተን ምን ብለን አሁን እዚህ አንድነት ፓርክ፣ እንጦጦ ፓርክ ምናምን ገብተን ውለን ምናምን ስንመጣ it's called day trip. እሺ እናመሰግናለን። እንቀጥል። Or a shopping trip. For example, already shopping, the word Tim's away on a business trip. On a trip. So, travel is the general activity or experience. Journey is the act of getting from travel ጉዞ ማለት ነው። journey ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ረጅም ጉዞ ማድረግ ነው። From A to B, and trip is the visit to a place. ትሪፕ ደግሞ የሆነ ቦታ ጎብኝተው መመለስ። ስለዚህ ትራቭል ስንል ጉዞ ማለት ነው። ጀስት ጀነራሊ ጉዞ ማለት ነው። ጀርኒ ስንል ደግሞ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ረዥም ጉዞ ማድረግ። እኔ ሉሲን ለማግኘት ከዚህ ወደ እሱ ሀገር ጀርኒ ያደርጋለሁ ማለት ነው። and then trip from here somewhere ደርሶ መመለስ ማለት ነው። One final example. Travel is my passion. Okay. I recently went on a trip to Edinburgh and the train journey from London took 4 hours. Here's some homework. See if you can write a sentence like that with all 3 words in the comments. Right, pair number 3 is comment ላይ በሶስቱም ጻፉ ብላለች። በጆርኒ፣ በትሪፕ እና በትራቭል በእነኚህ ሶስቱ ጻፉ ብላለች። እስቲ ጻፉልኝ ሁላችሁ። Is opportunity versus
possibility. Okay. An opportunity is a situation that allows you to do something you want. Okay. It tends to be positive. We often say you positive opportunity. When we say opportunity, it is a situation that allows you to do something. አይደለ? የሆነ ነገር ለማድረግ የሆነ ነገር ለመፍጠር የምናገኘው እድል ማለት ነው። Okay. You want, or it tends to be positive ማለት የሆነ ጥሩ ነገር ጥሩ እድል የሚሳካ ዋው opportunity አገኘው ስንል የሚሳካ ነገር ጥሩ ነገር አገኘው ማለታችን ነው። have the opportunity to do something. For example, when I was at uni, I had the opportunity to spend a semester in Spain. Okay. Another example, the internship was a wonderful opportunity for me. A possibility is something that might happen or might be true. Okay. For example, possibility ማለት እዚህ ጋር ይዋት that something ለማለት ነው that might happen or be true የሆነ ሊፈጠር ይችላል ወይም ሊሆን ይችላል እውነት ሊሆን ይችላል possibly ሊሆን ይችላል ለማለት ስንፈልግ ማለት ነው። Have you considered the possibility that it might rain tomorrow or ነገ ይዘንባል ብላችሁ ልታስቡ አልቻላችሁም? እንደው አላሰብክም? ነገ ይዘንባል ብለህ ነገ ሊዘንብ ይችላል ብለህ አላሰብክም ወይ? ኦኬ ያ possibly ሊሆን ይችላል። Okay, ላይሆንም እኮ ይችላል ግን ሊሆን ይችላል ብለን ስናወራ we call it possibility. Or there's a strong possibility that the plan might fail. Okay. Let's see an example. በኢየሱስ ስም እዚህ ጋር there is strong possibility that the plan might fail ማለት እቅዱ ላይሆን ይችላል። ለዚህ possibility ነው። possibility means እቅዱ ላይሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ትለና አዎ አለመሳካቱ ሊሆን ይችላል። What the hell? With both words. There's a possibility that my company will expand next year. And if it does, I might have the opportunity to move abroad. We also use possibility to talk about the different options available to us. ይሄው በደንብ ትክክለኛውን ስሙት። The different options available to us ማለት ለኛ ልናገኘው የምንችለውን የተለያዩ እድሎች Okay, እድሎች For example, what kind of food do you want? The possibilities are endless. Yeah. ምን አይነት ምግብ ትፈልጋለህ ካልኩኝ እኔ እንደዛ ብዬ ከጠየቅኳችሁ ምን አይነት ምግብ መብላት ትፈልጋላችሁ ካልኩኝ ለኔ የምትናገሩት መልስ ይሆን ይችላል ብላችሁ የምትገምቱት it's too a lot of ማለት endless ነው endless መጨረሻ የለውም ስለዚህ እንደዛ ከተባላችሁ እንግዲህ ብዙ ነገር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። Our next pair of confusing words is, I want you to think about how you would pronounce them. Receipt we have receipt and recipe. Recipe? I was thinking like this recipe አውቀዋለሁ በርግጥ receipt ማለት የሆነ ነገር ስንቀበል recipe ማለት ደግሞ ምን መሰላችሁ የሆነ ምግብ ላይ የተገናኘ ነገር ይመስለኛል ከተሳሳትኩ አብረን እንማራለን This is all about learning, right? Let's see if you can put the right word in these sentences. I wanted to bake a cake, so I asked my mum for a recipe. ሁለተኛው ይሄኛው እቺኛው ማለት ነው ምንካው ይታያችኋል አይደለ እቺኛው recipe RECIPE ይሄኛው ነው የነመልስ Okay, let's see. I bought a cake from the shop and after I paid I got a receipt. Have a ይሄኛው receipt. እስቲ ከኔ ጋር መልሳችኋል ወይ እናንተን ቼክ አደርጋለሁ። እኔ አንደኛው ላይ ይሄ ነው ብያለሁ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ይሄ ነው ብያለሁ so let's learn. መልሻለሁ እኔ እናንተን እየጠበቀች ነው ጉዳችሁ ፈላ እስቲ In the first gap we have Very good. Okay. Recipe and of course in the second receipt. Now right. My students are not just confused about the meanings of these words, but by their pronunciation too. Pronunciation receipt is killing. has And then also receipt. It should be receipt. It should be receipt. Receipt should be. But Lucy, you are saying receipt.
where is this T? Receipt. Okay, what's going on, guys? A receipt is often a piece of paper, or now more often an electronic document that shows that you've paid for something. In a shop, you might hear, "Would you like a receipt?" Or you might say, "I'd like to return this, but I've lost my receipt." Yeah. Recipe, Receipt ያው ታውቃላችሁ receipt ሳትነቀበል ወጥተን አናውቅም ዋናዋ ዛሬ የምንማራት አዲሷ ቃልች on the other hand, has 3 syllables. What? Receipt, 2. syllable ማለት በውስጥ የጽሁፉ አሁን እቺ ኢኒዋት እዚሽ ጋር እቺኛው ማለት የዚህኛው ማለት ነው RECEIPT right አሁን እዚህ ጋር 1 2 3 እንትን አለ ግን የምንነበቡት እቺኛዋ አንድ ሳውንድ ነው የሚሰጠው አይደለ ስለዚህ አንድ እቺ ኢ ደግሞ አንድ ሳውንድ ነው የሚሰጠው ስለዚህ ሁለት አንድ ከዚህ እስከዚህ እቺ አንድ ድምጽ ትሰጣለች ከዚህ እስከዚህ ደግሞ አንድ ድምጽ ይሰጣል ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ ያለው እንደ አንድ ነው ይሄ ቫወል ስለሌለው አይቆጠርም ፒ ራሱ ሳይለንት ናት ይሄ ደግሞ የራሱ የሆነ ቫወል ስለሌለው አይቆጠርም ግን እቺኛዋ እዩ 1 2 3 ስለዚህ 3 ሆነ ማለት ነው ግን ረጅሙ ቃል ይሄ ነው I don't know why English is crazy like this. Recipe, 3. We stress the first one and the second is a schwa. Recipe. Recipe. I know it's Recipe. Okay. Tempting to say receipt. I did say it before. Oh my goodness. But it's recipe. Okay. It's a list of ingredients and instructions telling you how to cook something. For example, have you got a good recipe for shepherd's pie? Okay, pair number. አምስተኛውና የሚቀጥለው ሌላ ጊዜ በደንብ አብረን እንማራለን ለዛሬ ቪዲዮ እንዳይረዝም እዚህ ላይ እንጨርሳለን Have a wonderful day learning with Mulay with Lucy ይቀጥላል See you guys bye bye